What's up guys, in this video we'll see how to make this easy DIY store. Let's get into work. If you start any of the woodwork, please wear masks. Masks are really important guys. இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் 1x3 14 inches 10 pieces, 1x3 15 inches 10 pieces and 2x2 20 inches 4 pieces. Let's get started. என்னோட 2x2 20 inches and in the length 3 inches, so I can make 5 pieces cross sectionல. So I'm going to evenly spread all the 5 sections, even space without any tapes and சும்மா கையிலே ஈவன் ஸ்பேஸ் வச்சிடுறேன் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு லெக்கில் மட்டும் நான் மார்க் பண்ணுறேன் பிகாஸ் ஐம் கோயிங் டு யூஸ் தட் லெக் ஆஸ் அ ட்ரேஸ் ஃபார் த அதர் 3 legs. அந்த எஜஸில் நல்லா ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஒன்ஸ் ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணோன்னா லெக்ஸ்லாம் ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணுறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு டாப் ஸ்க்ரூ பண்ண போகிறேன் அண்ட் தென் பாட்டம் ஸ்க்ரூ பண்ண போகிறேன். ஸோ தட் நீங்கள் நடு செக்ஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த ஷேக்கும் இருக்காது. இட் வில் பி ஸ்டேபிள். And then the reverse side, top and bottom screw பண்ணி முடிச்சோன்னே and then I'm going to fix all the middle cross sections. And the stool is almost ready. Painting மட்டும் தான் பெயிண்டிங். இப்போ பெயிண்டிங்க்கு நம்ம ஷீன் லாக், சீலர், ஸ்டார் லாக், தின்னர் அண்ட் வார்னிஷ் யூஸ் பண்ணுறோம். அது ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க. நீங்கள் சும்மா சீலரை ஊற்றிட்டு உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் உள்ள தின்னரை ஊற்றி நல்லா கலக்கிட்டு கொஞ்சம் வார்னிஷ் ஆட் பண்ணி ஸ்டெய்னர் ப்ரௌன் மட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்கனாலே போதும். இதுக்கு நம்ம பெருசாக ஒன்றும் பார்க்க தேவையில்லை. ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் செமி ஃப்ளூயிடாக இருக்கணும். ஸோ தட் அந்த உட்லூல் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் வெறும் சீலை மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா the color will be like this, left side பார்க்க மாட்டேன். And the stool is ready. Hope you enjoyed this video and this is how you do DIY stool at home. See you in the next video. This is Matthew Saiden, the medium round guy, signing off.